Yang ketujuh, mengajari klien mengenai gangguan psikologisnya. Agenda selanjutnya adalah diagnosis kondisi psikologis Anda. Berdasarkan evaluasi MCMI 4 dan wawancara klinis sebelumnya pada sesi asesmen, Anda mengalami depresi sebagaimana klien saya pada umumnya. Nah ini ya, hasil asesmen di MCMI 4 terindikasi adanya depresi akut. Nah, apakah boleh menggunakan evaluasi yang lain? Ya, boleh-boleh saja. Anda bisa menggunakan MMPI, Anda boleh menggunakan Rorschach, WB, ya. Apapun alat diagnostik Anda selama itu bisa mengukur tentang gangguan psikis klien, ya gunakan saja. Ini hanya contoh, ya. Kemudian, di sini kita menekankan bahwa sebagaimana klien saya pada umumnya, ini ingin memberikan pesan pada klien bahwasanya dia tuh nggak sendirian loh ketika mengalami depresi. Ada banyak sekali orang di luar sana juga yang mengalami depresi. Ya. Nah, kemudian jenis pikiran negatif ini saya pikir saya gila, yang mana itu umum pada penderita depresi, merupakan salah satu tanda dari depresi. Depresi mempengaruhi bagaimana Anda melihat diri sendiri, dunia, dan masa depan nanti. Ya, merasa diri sendiri nggak berharga, dunia itu jahat, kemudian masa depan suram. Ya. Bagi kebanyakan orang depresi, mereka melihat diri dan dunianya melalui kacamata yang dicat hitam. Ini ilustrasi, analogi gitu ya. Semua terlihat gelap dan sia-sia. Salah satu bagian dari CBT ini adalah mengikis cat hitam tersebut dan membantu Anda melihat segala sesuatunya lebih realistis. Ya. Jadi ini analogi yang sangat sederhana dalam memberikan pengajaran tentang gangguan depresi pada klien. Nah, apakah analogi ini masuk akal bagi Anda? Meski demikian, kita boleh loh mengedukasi klien mengenai gangguannya dengan cara yang lain, yaitu dengan cara memberikan dia tontonan video, seperti video yang akan disaksikan berikut ini. You've probably come out of a particularly sad movie and said something like, "Man, that was depressing." In this case, you're talking about how, at that moment, the movie made you feel sad, discouraged, hopeless, or anxious. You probably wouldn't say something like, "Man, that movie was clinically depressing." The latter expression refers to a much different state of depression. Clinical depression, which is sometimes called major depressive disorder or unipolar depression, is a serious mental disorder that has a lifetime incidence of up to 20% in women and 12% in men, making it one of the most common reasons people seek out mental health services. That being said, as well as being relatively common, clinical depression is, in fact, very serious. It's so serious that it interferes with someone's day-to-day life, like working, studying, eating, and sleeping, essentially leading to this overall feeling that life isn't enjoyable. But what causes someone to feel this way? Well, we don't exactly know what specifically causes clinical depression, especially since it can be so different between patients. It's probably a combination of factors, though, like genetic factors, biological factors, environmental factors, and psychological factors. It's been shown that people with family members who have depression are 3 times more likely to have it themselves, and this link seems to increase with how closely related family members are. Biologically, though, most medications focus specifically on neurotransmitters. Neurotransmitters are signaling molecules in the brain that are released by one neuron and received by receptors of another neuron. When that happens, essentially a message is relayed from one neuron to the next. Regulation of how many of these neurotransmitters are being sent between neurons at any given time is thought to play a super important role in the development of symptoms of depression, since they're likely involved in regulating a lot of brain functions like mood, attention, sleep, appetite, and cognition. The 3 main neurotransmitters that we focus on for depression are serotonin, norepinephrine, and dopamine. Why do we focus on these 3? Well, because medications that cause there to be more of these neurotransmitters in the synaptic cleft, this space between the neurons, are shown to be effective antidepressants. And this finding led researchers to develop the monoamine deficiency theory, which says that the underlying basis of depression is low levels of serotonin, norepinephrine, or dopamine, which are all called monoamines because they have one amine group. Additionally, it's thought that each of these might have an impact on certain sets of symptoms with depression, like norepinephrine on anxiety or attention, or serotonin on obsessions and compulsions, or dopamine on attention, motivation, and pleasure.
So if one of these is down, then that could lead to a set of specific symptoms being felt by the patient. Serotonin in particular is thought to be a major player. Some theories suggest it's even capable of regulating the other neurotransmitter systems, although evidence supporting this theory is still pretty limited. Some hard evidence implicating serotonin in depression has to do with tryptophan depletion, which is the amino acid the body uses to make serotonin. So if you take it away, you can't make as much serotonin, and it's been shown that when the body can't make as much serotonin, patients start getting symptoms of depression. So that's all well and good, but unfortunately, the reasons why serotonin or other neurotransmitters might be lost or decreased in depressed patients in the first place isn't well known, and research remains ongoing. Ultimately, development of depression is complicated, right? It involves these biological components in combination with the genetic components as well as environmental factors, which could be specific events like a death or a loss, or sexual and physical abuse. In order to diagnose clinical depression, patients must meet certain criteria that are outlined in the Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, the 5th edition. First, they must be affected by at least 5 of the following 9 symptoms most of the day, nearly every day: depressed mood, diminished interest or pleasure in activities, significant weight loss or gain, inability to sleep or oversleeping, psychomotor agitation, like pacing or wringing one's hands, or psychomotor impairment, like this overall slowing of thought and movements, fatigue, feelings of worthlessness or guilt, lowered ability to think or concentrate, and finally, recurrent thoughts of death or suicidality, including suicidal thoughts with or without a specific plan, as well as suicide attempts. And these symptoms must cause significant distress to the patient's daily life. Also, the depressive episode can't be due to a substance or other medical condition. The symptoms can't be better explained by another mental disorder like schizoaffective disorder. And finally, the patient can't have had a manic or hypomanic episode at any point. Additionally, sometimes major depressive disorder can be divided into subtypes, or closely related conditions. Postpartum depression is a subtype that can happen following childbirth. Although studies have shown that in many cases, onset of depression occurs prior to childbirth as well. So it's now diagnosed as depressive disorder with peripartum onset. In other words, the onset happens during pregnancy or 4 weeks following delivery. It's not quite understood why this happens, although hormonal changes likely play a role, especially estrogen and progesterone. Also, though, an abrupt change in lifestyle might be an important causal factor, especially because this can happen in men as well as women. Atypical depression is another important subtype that's characterized by an improved mood when exposed to pleasurable or positive events, called mood reactivity. And this is in contrast to other subtypes like melancholic depression, even during what used to be pleasurable events. Also, atypical depression often includes symptoms like weight gain or increased appetite, oversleeping, heavy feeling limbs, also known as leaden paralysis, and rejection sensitivity, essentially feeling anxiety at the slightest evidence of rejection. Finally, dysthymia, now known as persistent depressive disorder, is sometimes used to describe milder symptoms of depression that happen over longer periods of time. Specifically, 2 or more years with 2 or more of the following symptoms: a change in appetite, a change in sleep, fatigue or low energy, reduced self-esteem, decreased concentration or difficulty making decisions, and feelings of hopelessness or pessimism. Knowing that so many factors are probably involved in depression, it can be a challenge to treat. Although, with the right treatment, 70 to 80% of patients with clinical depression can significantly reduce their symptoms. Treatment can come in many forms and are most commonly grouped into one of 2 major categories. 1, non-pharmacologic approaches, in other words, things other than medications, and 2, pharmacologic approaches, either a single medication or combinations of medications. Starting with the non-medication approach, a number of studies have shown the benefits of physical activity in helping with depression. There are various reasons why it's thought to work, ranging from the release of neurotransmitters, endorphins, and endocannabinoids, to raising the body temperature and relaxing tense muscles. Regardless of the exact mechanisms, data suggest that exercising for 20 minutes 3 times a week can help alleviate depression symptoms.
There's also a lot of research exploring the relationship between diet and depression. And although there are no silver bullet foods, many experts suggest healthy eating habits like more fruits and veggies. Beyond physical activity and healthy eating, which is more helpful for a number of reasons, another major non pharmacologic approach is psychotherapy or talk therapy, which is definitely preferred for young patients and for those with milder symptoms. There are a few popular approaches, including cognitive behavior therapy and interpersonal therapy, and the most important thing here is that these approaches depend heavily on the relationship between the patient and the therapist, as well as the clinical skills of the therapist. If patients have more severe depression, or mild depression for a longer period of time, then antidepressant medication might be prescribed along with the therapy. The most commonly prescribed medications are selective serotonin reuptake inhibitors, or SSRIs. In the synaptic cleft, after neurotransmitters get released, those neurotransmitters are normally reabsorbed. SSRIs block the reabsorption or inhibit the reuptake of serotonin, which means that there's going to be more serotonin in the synaptic cleft. Other classes of antidepressants that are less commonly prescribed are monoamine oxidase inhibitors, or MAOIs, and tricyclics. As a final last-line treatment for severe depression, ECT might be performed under written consent. ECT stands for electroconvulsive therapy and is when a small and controlled amount of electric current is passed through the brain while patients are under general anesthesia, and this induces a brief seizure. Although ECT's been used for decades and actually does seem to be effective for about 50% of patients, the reason why electrically induced seizures seem to improve symptoms is not well understood. Alright, clinical depression is tough, right? Both for those experiencing it and for those trying to help treat it. Unlike many other illnesses, depression carries with it a lot of social stigma and can lead to moral judgments that can make a person with depression feel even worse. Love and support from friends and family helps tremendously, and having a strong social support network has been proven to lead to better outcomes. Nah, itulah penjelasan tentang depresi ya dari video yang satu ini. Itu merupakan bagian dari psikoedukasi di sesi awal CBT. Nah, ini adalah kognitif model daripada depresi. Di sini kita melihat banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi depresi. Jadi bukan satu penyebab, banyak sekali. Antara lain, faktor genetik dan juga kepribadian. Ada loh kepribadian-kepribadian tertentu yang rentan dengan depresi. Contohnya kepribadian melankolis ya, itu rentan depresi. Kemudian kepribadian dependen juga itu rentan untuk depresi. Nah, kemudian faktor genetik juga jangan dilupakan karena ada beberapa orang yang mungkin dapat warisan ya, entah dari orang tuanya, dari kakek neneknya, dari buyutnya, yang mana di antara mereka itu ada salah satunya yang kena depresi, itu diturunkan secara genetik. Jadi gampang banget tergugah perasaan sedihnya ya dibandingkan orang pada umumnya. Jadi kita jelaskan ke klien multifaktor sekali untuk sampai bisa mengalami gangguan depresi dari faktor genetik sampai kepribadian. Tidak hanya itu, faktor lingkungan juga mempengaruhi. Bisa jadi dia kehilangan pasangan, bisa jadi dia kehilangan rumah, ya, atau bisa jadi dia kehilangan pekerjaan. Nah, itu faktor lingkungan. Ya. Kemudian dari faktor genetik dan kepribadian ini menghasilkan skema. Skema itu adalah kurang lebih itu seperti keyakinan yang sudah dia pelajari semenjak masa kecil, baik berupa sikap, asumsi, aturan gitu ya. Nah, kemudian skema ini nanti akan membiaskan perhatian atau di sini boleh disebut dengan distorsi kognitif ya. Terjadi bias-bias. Nah, dari bias-bias inilah muncul simptom-simptom depresi baik itu dari segi perilaku, perasaan, kemudian sensasi tubuh dan juga sistem motivasi ya. Nah, inilah kognitif model dari depresi yang nantinya kita boleh jelaskan kepada klien. Gimana kalau gangguan yang lainnya? Nah, untuk gangguan cemas, gangguan penyalahgunaan zat, skizofrenia akan beda lagi model kognitifnya. Untuk post traumatic stress disorder, untuk bipolar itu akan beda lagi model kognitifnya. Jadi setiap gangguan itu akan khas model kognitifnya. Nah, ini hanya contoh aja ya. Untuk depresi biasanya sangat sering kita temukan pada klien-klien kita dan inilah model kognitif dari depresi.
Untuk penjelasan ini kayaknya nanti perlu waktu khusus kali ya, atau dalam diskusi. Nah, kemudian kita juga menjelaskan dari DSM-5-nya. Ya, ini merupakan diagnostik statistik manual. Ya, boleh dibilang kitab sucinya lah ya dalam mencari gangguan psikologis pada klien. Nah, kita akan jelaskan pada klien seperti apa sih kriteria DSM-5 untuk Major Depressive Disorder. A. 5 atau lebih dari gejala di bawah ini yang sudah ada bersama-sama selama 2 minggu. Jadi, kita bisa menentukan dia apakah depresi atau enggak. Lihat dulu waktunya, 2 minggu durasinya ya. Kemudian memperlihatkan perubahan fungsi dari sebelumnya, minimal terdapat satu gejala dari alam perasaan depresif atau hilangnya minat. Catatan di sini jangan memasukkan gejala yang merupakan bagian dari gangguan kondisi medis lainnya. Kemudian apa aja sih? Yang pertama adalah alam perasaan depresif sepanjang hari, hampir setiap hari yang ditunjukkan oleh baik laporan subjektif, misalnya dia merasa sedih, merasa kosong, tidak ada harapan, atau juga dari pengamatan orang lain, ya. Seperti dia terlihat menangis nih sepanjang hari. Yang kedua, secara nyata terdapat penurunan minat atas seluruh rasa senang, aktivitas harian, hampir setiap hari yang ditandai oleh perasaan subjektif ataupun yang objektif. Berikutnya, yang ketiga, kehilangan atau peningkatan berat badan yang nyata tanpa usaha khusus atau diet. Contoh perubahan 5% atau lebih berat badan dalam 1 bulan terakhir. Atau penurunan dan peningkatan nafsu makan yang hampir terjadi setiap hari. Jadi kalau dia memang tiba-tiba jadi banyak makan gitu ya. Atau tiba-tiba kok jadi malas makan gitu ya. Badannya menjadi kurus gitu ya. Itu bisa jadi indikasi-indikasi depresi ya. Yang keempat, sulit tidur atau tidur berlebihan hampir setiap hari. Jadi indikasinya juga dua, ada kesulitan tidur, ada yang tidurnya berlebihan ya. Yang kelima, agitasi atau retardasi psikomotor hampir setiap hari. Jadi kayak geraknya menjadi lebih lambat gitu ya. Dan ini teramati oleh orang lain, bukan semata-mata perasaan gelisah atau perlambatan yang subjektif. Yang keenam, kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. Ya, ini kriteria dari DSM-5, Major Depressive Disorder. Berikutnya yang ketujuh, perasaan tidak berguna atau rasa bersalah yang mencolok bisa bersifat keyakinan yang keliru atau waham. Hampir setiap hari, bukan semata-mata menyalahkan diri atau rasa bersalah karena menderita sakit. Yang kedelapan, penurunan kemampuan untuk berpikir atau konsentrasi. Jadi dia sulit untuk belajar, sulit untuk bekerja karena dia bilang, saya tuh nggak bisa konsen. Nah, jangan-jangan indikasi depresi ya. Atau penuh keraguan-raguan hampir setiap hari, baik sebagai hal yang dirasakan secara subjektif atau teramati oleh orang lain. 9. Pikiran berulang tentang kematian, bukan sekedar takut mati. Pikiran berulang tentang ide bunuh diri dengan dan atau tanpa rencana yang jelas. Atau ada usaha bunuh diri atau rencana bunuh diri yang jelas. Kemudian, yang kriteria B, gejala-gejala ini secara klinis menyebabkan distres atau gangguan dalam fungsi sosial, ya. Jadi dia mulai menghindari pergaulan, misalnya ya. Kemudian juga dalam pekerjaan, sulit konsentrasi, bolos kerja, istilahnya. Kemudian atau area penting kehidupannya, misalnya dalam pendidikan, bolos kuliah, gitu ya, tugas-tugas kuliah nggak dia kerjakan. Nah, ini perlu hati-hati, ya. Kemudian yang C, episodenya tidak terkait dengan efek fisiologis zat atau kondisi medis lainnya, ya, karena ada beberapa gangguan hipertiroid, ya, itu juga bisa simptomnya tuh mirip dengan depresi. Atau mungkin pengaruh obat-obatan, ya, penyalahgunaan zat itu juga bisa mempengaruhi kondisi menjadi depresi. Kemudian yang D, keberadaan episode depresi tidak dapat dijelaskan pada gangguan skizoafektif, skizofrenia, skizonefrem, gangguan paham, atau spektrum skizofrenia lainnya yang tidak spesifik. Dan E, tidak pernah dijumpai episode manik atau hipomanik. Nanti kalau dijumpai episode manik atau hipomanik, nanti diagnosanya berubah jadi bipolar ya. Major Depressive Disorder itu disebut juga dengan unipolar depression ya.